Hi, كيفكن? My name is Rita Houkayem. I'm competing in Miss Universe Canada 2013. جايين اليوم نعمل fundraiser event على الكنيسة تبع Jesus the King Melkite Church. اللي جايين نعمل car wash لل SOS Children's Villages. هيدي مؤسسة للأولاد بنجمع مصاري كل سنة مع الميس يونيفرس كندا نبعتهم على بلد الفقراء للأولاد اللي ما عندهمش عيال وكمان اللي ما عندهمش عائلة ثابتة، فبنجرب قد ما فينا نكون معهم ونساعدهم ونجرب نعمل لهم أحسن education ونعطيهم أحسن health care. يعني أنا بنبسط وقت أشوف الشباب والصبايا عم بياخدوا دور leadership، يعني قيادي، دور قيادي، بصيروا هن كمان مسؤولين، وهذا كان هدفي، مش انه نعمل سيستم بالكنيسة وسيستم بالجالية. سيستم يعني في حال يكونوا صغار مسؤولين والكبار مسؤولين، ونضل نلاقي ناس قواد يعني ليدرز حتى لو صغار بالعمر، مش مهم، اللي بيقدر يكون مسؤول باشياء صغيره بيصير مسؤول باشياء كبيره. لسبب اليوم مبسوط انا من الصبايا من جاليتنا ومن كنيستنا أنه يكونوا قائدات في هالمجال هذا، ليعطوا يبينوا الفاليوز تبعنا، القيم تبعنا اللي هي مبنية على المحبة والسلام والتعاطف والتعاون مع بعضنا البعض، لا يغيروا شيء بهالدنيا اللي ما فيهاش كتير تعاون للأسف وسلام ومحبة. حطوا شوية سلام ومحبة بيغيروا، حطوا شوية قلب أكتر بمعاملاتهم مع بعضهم وبالناس، هاي بيشقوا بالمجتمع الموجودين فيه، وإن شاء الله بيشقوا بالعالم كله سوا. The wonderful ladies, they've done an amazing job. Without them, this fundraiser would not work at all. And they're not just beautiful, as you can see. They've been working to the bone. And this is Diana. This is Carrie Ann. This is Catherine. And this is Claudia. Four beautiful ladies. We had much more ladies today, but they had to go. In one way, they were very tired because, like I said, we really worked them to the bone, and also because they had other commitments. And we're actually about to start the next part of the car wash. Everyone's just having lunch right now, but when lunch is over, we're gonna get attacked by cars, and you're gonna see us women in action. بحب أعرفكم على أحلى عائلة بالدنيا كلها. هذا خيي اسمه روي، أمي اسمها نعمت، وهذا بيي اسمه جوزيف بس بنعيط له زوزو. بحب أشكرهم actually على كل شيء اللي عملوا لي إياه. بلاقيهم ما كان شيء ظبط، هن اللي يساعدوني بالباربيكيو بالكار واش، عم يركضوا لي، عم يعملوا المستحيل تيساعدوني، وبشكر ربي إنه خلقت بعائلة هيك. و thank you guys, I love you so much. We are so proud of ourselves first, and we are so proud from her. And we wish her the best. Thank you. يعني thanks God إنه عندي بنت مثلك. She's supportive و you're the best. I love my sister. I think she's very unique and she deserves this opportunity, and I wish her the best.